Señora, deténgase. ¿Me puede mostrar alguna identificación? Oficial, ¿qué le pasa? Soy el doctor Sharma, acabo de salir de la clínica. Está siendo evasivo. Necesito ver tu identificación ahora. No entiendo por qué necesitas mi identificación. No he cometido ningún delito. Esta es una orden legal. Su incumplimiento dará lugar a medidas adicionales. El viento frío as otaba las tranquilas calles arboladas de New Haven, Connecticut, la noche del 27 de octubre de 2022. Era la típica noche en la que las farolas proyectaban sombras largas y temblorosas, y los únicos sonidos eran el llano zumbido del tráfico y el susurro de las hoyascadas. Eran poco más de las 9:30 p.m. Hora en que la mayoría de los residentes se preparaban para pasar la noche, sin saber que una reunión comunitaria rutinaria estaba a punto de convertirse en una cruda y dolorosa ilustración de la autoridad sin control y el fracaso del sistema. Y esa noche en particular, el oficial David Miller, placa número 482, estaba de patrulla. Miller era una figura muy conocida en la División de Asuntos Internos del Departamento de Policía de New Haven, aunque por razones que revelan claramente la supervisión del departamento, no es sus elogios. Su historial era prueba de un patrón de comportamiento que constantemente generaba alertas, un patrón de conducta que, según documentos internos y posteriores presentaciones legales, comprendía no menos de 1 denuncias civiles formales a lo largo de 7 años de carrera. 1 denuncias. Once. Cada una posible signo de alerta. Cada una oportunidad perdida para intervenir. Sin embargo, el oficial Miller permaneció en la calle, sin que los mecanismos diseñados para garantizar la rendición de cuentas cuestionaran su autoridad. Y esa noche, esa autoridad sin control chocó violentamente con la trayectoria profesional, plena y dedicada de la DRA. Anya Sharma. La DRA. Sharma no era una ciudadana cualquiera. Era médica de urgencias del Hospital General de New Haven, ex-alumna de la Facultad de Medicina de Yale, una mujer que había dedicado su vida a la sanación y al servicio. Sin embargo, en cuestión de minutos, sería tratada con una indiferencia y una agresividad típicamente reservadas para criminales empedernidos, y sus credentials y su humanidad serían sumariamente ignoradas. Su experiencia, su educación, su propia identidad, invisibilizadas por el poder arbitrario de una placa. Antes de profundizar en los desgarradores detalles de esa noche y las fallas institucionales que expuso, ¿desde donde nos observas? Comparte tu ciudad o país en los comentarios. Tu participación impulsa nuestra misión de visibilizar estas historias cruciales. New Haven, Connecticut, una ciudad llena de historia, sede una de las universidades más prestigiosas del mundo, pero que, como muchos centros urbanos, lidia con su propio y complejo intermedio de disparidades socioeconómicas y la constante tensión entre la comunidad y la policía. El era en esa noche de finales de octubre era fresco, con el aroma tierra humida y el tenue metálico sabor del invierno que se acaba. El cielo era un vasto lienzo negro como la tinta, salpicado de unas pocas estrellas indifferentes, mientras la DRA. Sharma recorría las aceras familiares de su tranquilo barrio residencial. Las farolas, espaciadas a intervalos regulares, proyectaban rayos de luz amber que luchaban contra la oscuridad inminente, iluminando las impecables casas victorianas y las ramas esqueléticas de robos centenarios. Era una escena de tranquilidad doméstica, un marcado contraste con la tormenta que se avecinaba justo debajo de la superficie. La DRA, Anya Sharma, a sus 36 años, ese había ganado a pulso su puesto, su reputación y un profundo respeto dentro de la comunidad médica. Su trayectoria comenzó lejos de los sagrados pasillos de Yale, en un modesto hogar de inmigrantes donde la educación es considerable la mejor vía de acceso a las oportunidades. Destacó académicamente desde temprana edad, mostrando una notable aptitud para las ciencias y una impaciencia innata que la trajo hacia la medicina. Se graduó con honores de un riguroso programa de pregrado y obtuvo una beca
completa para la facultad de medicina de Yale. Testimonio de su incansable dedicación y destreza intelectual. Su tiempo en Yale estuvo marcado por una incansable búsqueda de conocimiento, trasnochadas en la biblioteca y un compromiso inquebrantable con sus pacientes. Se especializó en medicina de urgencias, un campo que exige rapidez de pensamiento, una serenidad inquebrantable y una profunda compasión bajo extrema presión. Al finalizar su residencia, donde se desempeñó como jefa de residentes, aceptó un codiciado puesto en el Hospital General de New Haven, donde ascendió rápidamente gracias a sus excepcionales habilidades clínicas, su investigación pionera en la atención a traumas, y su incansable defensa de las comunidades marginadas. Había publicado varios artículos revisados por pares, presentado en congresos nacionales y era una figura muy querida tanto entre sus colegas como entre sus pacientes. Sus jornadas eran largas, a menudo de 14 o 16 horas, líneas de decisiones cruciales, momentos de profundo dolor y momentos de sanación triunfal. Y esa noche en particular, regresaba a casa tras uno de esos agotadores turnos de 14 horas, agitada físico y mentalmente, pero con la tranquila satisfacción de haber marcado la diferencia. Su última parada antes de volver a casa fue visitar a su vecina mayor, la Sra. Henderson, una mujer dulce y frágil que había sufrido una livqueda ese mismo día y quien el Dr. Sharma había prometido cuidar. Fue un simple acto de bondad vecinal, un testimonio de la comunidad que tanto valoraba. El agente David Miller, sin embargo, actuó con un criterio diferente. Su carrera, que duró 7 años, estuvo plagada de casos que pintaron la inquietante imagen de un hombre que consideraba su autoridad no como una confianza pública, sino como una prerrogativa personal. Las denuncias formales en su contra no fueron simples notas administrativas a pie de página. Fueron relatos documentados de un patrón de mala conducta que debería haber dado lugar a una intervención seria mucho antes del 27 de octubre de 2022. En 2018, Miller enfrentó su primera denuncia importante por uso excesivo de la fuerza durante una queja aparentemente inofensiva por ruido en el barrio de Hill. Al responder a un report de música alta, Miller supuestamente intensificó la situación casi de inmediato, sujetando físicamente a un joven que simplemente intentaba bajar el volumen de su estéreo, lo que resultó en raspaduras leves y una denuncia formal de la familia. La investigación interna concluyó con una reprimenda verbal y un módulo obligatorio de capacitación para la desescalada, que, en retrospectiva, resultó completamente ineficaz. 2 años después, en 2019, surgió una denuncia por discriminación racial tras una parada de tráfico en Grand Avenue. Un conductor latino, detenido por una infracción menor, alegó que Miller lo sometió a un interrogatorio innecesariamente prolongado y invasivo, exigiendo conocer su estatus migratorio, a pesar de no existir ninguna sospecha razonable. El conductor, ciudadano estadounidense, presentó una denuncia formal. Asuntos internos no encontró pruebas suficientes para fundamentar el sesgo racial, pero señaló la falta de cortesía profesional de Miller. De nuevo, un tirón de orejas. El patrón continuó en 2020. Miller fue citado por abuso verbal a una persona sin hogar en el centro. Testigos informaron que Miller le gritó a un hombre que dormía en un parque, exigiendo que consiguiera un trabajo y amenazándolo con arrestarlo por vagancia, a pesar de no haber infringido ninguna ordenanza específica. El incidente fue grabado en el teléfono de un transeúnte, lo que dio lugar a otra denuncia. Miller recibió una advertencia por escrito, y el departamento alegó la necesidad de mejorar las relaciones con la comunidad. Y en 2021, justo un año antes del incidente con el Dr. Sharma, Miller participó en un registro ilegal durante una parada peatonal cerca del campus de Yale. Detuvo a un estudiante, alegando que encajaba con la descripción de un sospechoso de un robo menor,
y presidio a registrar su mochilas en su consentimiento en causa probable. No se encontró ninguna prueba de robo. El estudiante, un joven aspirante a la facultad de Derecho, presentó una denuncia detallada, lo que llevó a que Miller fuera resignado temporalmente a tareas administrativas durante 2 semanas. Esta secuencia de acontecimientos, estos repetidos incumplimientos de las normas profesionales y los derechos constitucionales, pintaron un panorama claro y preocupante. El patrón era innegable, una clara señal de alerta ignorada por la misma institución, encargada de garantizar la seguridad pública y la justicia. La llamada legó a la central a las 21:28. Era vaga, con el lenguaje codificado que suele preceder encuentros con prejuicios. Personas sospechosas posiblemente merodeando cerca de vehículos estacionados en Elm Street. Mujer, país de ascendencia asiática, con un bolso. La persona que llamó, una vecina anónima, había visto a la DRA. Sharma caminando desde la casa de la SRA Henderson de vuelta a su coche, con un maleta médico oscuro colgado del hombro, y interpretó su presencia como una anomalía en el tranquilo barrio, predominantemente blanco. Era una percepción nacida de un sesgo implícito, que transformaba un acto de cuidado en objeto de sospecha. La DRA, Sharma, complemente a la llamada que acababa de recibir, simplemente caminaba hacia su casa. Su mente, en procesando las urgencias del día, el delicado equilibrio entre la vida y la muerte, y se dirigía hacia la comodidad de una comida caliente y unas horas de sueño. Aferraba su maleta médico, una desgastada cartera de cuero que contenía su estetoscopio, su tensiómetro y otros instrumentos esenciales. Herramientas de su oficio, símbolos de su profesión. Se movía con la gracia serena de algún acostumbrado a largas horas de pie, con paso firme mientras se acercaba a su sedán estacionado. Su único pensamiento era el lieve dolor en los pies y el persistente olor a desinfectante de hospital en su ropa. No estaba holgazaneando. Existía, legítimo y mundanamente, en su propio vecindario después de un largo día sirviendo a esa misma comunidad. Debería exigirse a los agents que verifiquen la legitimidad de una situación antes de intensificarla, especialmente cuando las observaciones iniciales contradicen el informe de despacho. Esta pregunta es la base de lo que sucedió a continuación. Mientras la DRA Sharma legaba su coche, buscando a tientas los slaves, el repentino resplandor de unos faros rompió la oscuridad. Un coche patrola, sin duda el del agente Miller, frenó con un chirrido a pocos metros de distancia. La ventanilla del conductor bajó con un silbido, y la voz de Miller, amplificada por el silencio de la noche, rompió el silencio. Hoy, tú, de tant ahi, la DRA, Sharma, sobresaltada, se quedó paralizada instintivamente, se giró, frunciendo el seno confundida. Disculpa, agente, ¿hay algún problema? Miller salió de su vehículo, con la mano apoyada en su arma, su postura agresiva y su rostro sombrío. Soy el oficial Miller. Recibimos una llamada sobre una persona sospechosa en esta zona. Usted encaja con la descripción. Necesito ver su identificación. La DRA, Sharma parpadeó, olvidando momentáneamente su agotamiento, reemplazado por una olida de desconcierto. ¿Sospechoso? Agente, lo aseguro que no hay ningún malentendido. Soy la DRA, Anya Sharma. Acabo de revisar mi vecina, la SRA Henderson. KSE Kyle Hoy. Soy médica de urgencias en el Hospital General de New Haven. Metió la mano en su maletín y sacó su credencial del hospital, que mostraba claramente su foto, nombre y cargo. Luego extendió la placa. Aquí tiene mi identificación del hospital. Miller no cogió la placa. La miró con los ojos entrecerrados, con desdén. Cualquiera puede falsificarla, doctor. Que yo sepa, usted la robó.
Necesito una identificación oficial. El carnet de conducir. Ahora mismo. Su tono era cortante. Con un inconfundible matiz de sospecha. Official. Esta es mi identificación oficial del hospital. Insisto la diare. Sharma. Con la voz ligeramente quebrada por la frustración. Lo acabo de decir que estaba viendo como estaba la señora Henderson. Puede confirmarlo. Vive aquí mismo. Sonalo hacia la casa de su vecina. Soy médica de verdad. Esto es ridículo. Mira igual quien diga ser. Replicó Miller, acercándose. Su presencia resultaba intimidante. Estás actuando de forma sospechosa. Estás merodeando. Te digo que mi muestras tu carnet de conducir, o de considerar poco cooperativo, y la situación es agravar rápidamente. La insinuación era clara, la amenaza palpable. No estoy holgazaneando. Afirmo la diare. Sharma con voz más firme, contrarrestando la creciente indignación. Voy camino a mi coche después de atender un paciente. Este es mi barrio. ¿Qué me hace sospechar exactamente? Su presencia aquí, a esta hora, encaja con la descripción de la llamada. Espido Miller, con la paciencia a punto de agatarse. No necesito darle explications. Identifiquis ahora. O viene a la comisaría. La diré. Sharma, aún profundamente perturbada por la agresión, mantuvo la compostura. Official, no he hecho nada malo. Lu he mostrado mi identificación profesional. Con gusto le mostré mi licencia de conducir, pero necesito entender por qué me detienen. ¿Qué delito he cometido? Este detenido para interrogarlo, declaró Miller, pasando la mano de su arma a las esposas. No es identificó Annie an agente de policía cuando es lo solicitó durante una investigación. Esta es su última oportunidad. En ese momento, la conmoción ya había llamado la atención. Las luces parpadeaban en las casas cercanas. Algunos vecinos, asomados a las cortinas, comenzaron a reunirse con cautela en sus porches. Una de ellas, una joven llamada Saracen, que había presenciado todo el incidente desde la ventana de su sala, sacó su teléfono y comenzó a grabar. Las luces azules y rojas de la patrulla de Miller parpadeaban silenciosamente, proyectando un brillo inquietante sobre el drama que se desarrollaba. Justo cuando Miller le agarró el brazo a la diare. Sharma, luego una segunda patrulla, con la serena afortunadamente en silencio, apareció la sargento Elena Ramirez, veterana con 2 décadas en la policía y reputación de ser sensata. Había escuchado la conversación cada vez más agitada de Miller por radio y decidió intervenir ella misma. Observó la escena. Miller, agresivo y confrontativo. La diare. Sharma, visiblemente angustia pero serena, con su identificación del hospital en la mano. Y el creciente grupo de vecinos preocupados. La sargento Ramirez se dirigió directamente a Miller, en voz baja pero firme. Official Miller, ¿cuál es la situación? Miller, visiblemente molesto por la interrupción, se enderezó. Sargento, estoy tratando con una persona sospechosa que se niega a identificarse. De ser médica, pero tengo mis dudas. La mirada del sargento Ramirez se desvió hacia la diare. Sharma y luego hacia la identificación del hospital que tenía en la mano. Su expresión se suavizó un poco. Diare. Sharma. ¿Es correcto? Sí, sargento, respondió la diare. Sharma. Sintiendo un gran alivio al ver una presencia más tranquila. Soy la diare. Anya Sharma. Trabajo en el Hospital General de New Haven. Solo quería saber cómo estaba la señora Henderson. La sargento Ramirez se volvió hacia Miller con la mirada endurecida. Official Miller. Intento verificar la historia de la diare. Sharma, le pidió que lamra a la señora Henderson o ese ofreció a lamar su puerta. Miller tartamudeó. No, sargento, no estaba cooperando. La identificación podría ser falsa.
La Sargento Ramirez Respiro Hondo, su frustration era evident. Official Miller, así no es como investigamos. DRA. Sharma, Lupito disculpas por este malentendido. Pueda Luego volvió centra toda su atención en Miller, con la voz casi en un susurro, pero con un inconfundible tono de cero. Miller, allergies a la DRA. Sharma, su placa y su arma. Ahora, la orden fue inmediata, inequívoca. Y dada con el peso de su rango. El enfrentamiento, por suerte, había terminado. La resolución inmediata fue rápida, aunque las cicatrices emocionales persistirían para la DRA. Sharma, el sargento Ramirez, tras asegurarse de que la DRA. Sharma regresar a Sanaa y salva casa con una disculpa sincera. Inmediatamente puso al oficial Miller en licencia administrativa, confiscando su arma de servicio y su placa en el acto. Vera un supervisor de Armando a un oficial en el campo fue un indicador unusual y claro de la gravedad de la transgresión de Miller. La investigación de Sonos Internos se inició en cuestión de horas, impulsada por el informe directo del sargento Ramirez, y los crecientes rumores entre los testigos del vecindario. Considerando el claro patrón de mala conducta documentado en el expediente del agente Miller, con unas denuncias formales, deberían los agents con semejante historial ser despedidos automáticamente tras un incidente de esta magnitud. Esta pregunta se convirtió en un punto central de controversia en las semanas y meses siguientes. Lo que realmente impulsó este incidente, que pasó de ser una controversia local a una protesta nacional, fue el poder de las redes sociales. Sarah Chun, la vecina que grabó discretamente el enfrentamiento con su teléfono inteligente, subió las imágenes sin editar YouTube y Twitter esa misma noche. En 12 horas, el video había acumulado más de 1 millón de visitas. Al final de la primera semana, ese había disparado, alcanzando decenas de millones de personas en diversas plataformas, amplificado por medios de comunicación y organizaciones de derechos civiles, etiquetas como hashtag Justicia para la DRA. Sharma, hashtag Responsabilidad Policial y hashtag Sesgo en Policía se convirtieron en tendencia mundial. La evidencia visual era innegable. Una mujer profesional y altamente competente, identificando claramente y explicando sus actividades legítimas, fue amenazada agresivamente y despedida por un oficial cuyas acciones fueron manifestamente inapropiadas. El escalofrío en diálogo, el despectivo, cualquiera puede fingir eso, Dr. Miller, se convirtió en un grito de guerra contra la autoridad arbitraria. Las respuestas institucionales fueron inicialmente cautelosas, y luego cada vez más decisivas en la intensa tensión pública. El Departamento de Policía de New Haven emitió inicialmente un comunicado reconociendo una investigación interna en caso y garantizando al público transparencia y rendición de cuentas. Sin embargo, a medida que el video seguía circulando y la prisión pública aumentaba, la DRA. Sharma, con el apoyo de la ACLU y un destacado bufete de abogados especializado en derechos civiles, presentó una demanda integral por violación de derechos civiles contra el agente Miller y la ciudad de New Haven. La demanda alegaba arresto injusto, discriminación racial, uso excesivo de la fuerza y grave angustia emocional, y detalaba como el incidente no solo había violado sus derechos constitucionales, sino que también le había infligido un profundo trauma psicológico, causando ansiedad y miedo en su propia comunidad, socavando su sentido de seguridad y pertenencia. La batalla legal fue intensa, pero finalmente efímera. La abrumadora evidencia, incluyendo el video viral, el testimonio contundente del sargento Ramirez y el extenso historial disciplinario del oficial Miller, dejó a la ciudad con poco margen de maniobra. Tras semanas de negociación, la ciudad de New Haven acordó un acuerdo de $3 millones con la DRA. Anya Sharma fue
En ese momento, el acuerdo más cuantioso en la historia de la ciudad por un incidente de esta naturaleza que involucra mala conducta policial y violations de derechos civiles. Un testimonio de la naturaleza atrás de las acciones del oficial y del intento desesperado de la ciudad por mitigar aún más el daño reputacional y financiero. El acuerdo. Esa bien fue una victoria para la DRA. Sharma representa una carga significativa para los contribuyentes de New Haven, consecuencia directa de las fallas sistémicas del Departamento de Policía. Las consecuencias para el oficial David Miller fueron igualmente severas. Su licencia administrativa se convirtió en una suspensión indefinida, sin goce de sueldo, a la espera del resultado de la investigación interna. El 15 de diciembre de 2022, poco menos de 2 meses después del incidente, el Departamento de Policía de New Haven despidió oficialmente al oficial David Miller. La carta de despido se acopia ese divulgó posteriormente mediante solicitudes de información pública, citaba falta grave de conducta, incumplimiento del deber, abuso de autoridad y conducta impropia de un oficial. Además, afirma que las acciones de Miller demostraban un desprecio fundamental por la política departamental, los derechos constitucionales y la confianza depositada por la comunidad en las fuerzas del orden. Como consecuencia directa de su despido con causa justificada, el Consejo de Normas y Capacitación de Oficiales de Policía de Connecticut decertificó posteriormente al oficial Miller, revocando así su capacidad para ejercer como oficial de policía en el estado de Connecticut, incluso en muchos otros estados del país. Su carrera cimentada sobre una base de crecientes quejas y una agresión desenfrenada, estaba irrevocablemente acabada. Tras el acuerdo y el despido del agente Miller, la DRA, Anya Sharma pronunció un testimonio poderoso y conmovedor que resonó mucho más allá de las cámaras del Ayuntamiento de New Haven. Su voz, clara y firme a pesar del dolor evidente, articuló las profundas implicaciones de su experiencia. Cuando elegí la medicina, comenzó, recorriendo con la mirada la sala, entré mi vida sana, a proteger, a servir. Pasé años de una formación agotadora, sacrificando mi tiempo personal, dedicando cada fibra de mi ser a convertirme en una médica competente y compasiva. Creía que mi profesión, mi educación, mi propia identidad como senadora, me brindarían un nivel básico de respeto, una inmunidad fundamental contra el acoso arbitrario, especialmente en mi propio vecindario. Después de ayudar a un paciente, hizo una pausa y respiró hondo. Pero esa noche, nada de eso importó. Mi título de Yale, Michigan Placard Hospital, mi compromiso con la salud comunitaria, todo fue desestimado, invalidado, desvirtuado por el juicio precipitado de un agente que solo veía suspectos donde solo había servicio. Si esto me puede pesarme, continuó, alzando ligeramente la voz, imbida de una indignación silenciosa pero feroz, una médica gratuita en Yale, en mi propio barrio, simplemente caminando a casa después de atender a un vecino anciano. ¿Qué esperanza hay para quienes no tienen mis credentials? ¿Qué esperanza hay para los jóvenes negros y morenos que no tienen un título prestigioso al que recurrir? ¿Qué esperanza hay para cualquiera que no encaje en la estrecha y preconcebida noción de normal o seguro a ojos de las fuerzas del orden? Su testimonio fue un duro recordatorio de que la injusticia sistémica no discrimina por logros en la posición social. Ataca con base en prejuicios, y esa no se controla, puede despojar cualquiera de su dignidad y seguridad. Fue un llamado a la acción que exigió introspección y una reforma genuina. Deberían los incidentes que involucran patrones documentados de mala conducta policial, en particular aquellos que resultan en grandes acuerdos y indignación nacional, desencadenar automáticamente una investigación federal sobre las prácticas de capacitación y supervisión del departamento? Esta pregunta se volvió cada vez más urgente a medida que se reveló el alcance completo del historial de Miller. El Departamento de Policía de New Haven, en una enorme prisión y una reputación empanada,
encargo una revisión independiente de sus prácticas. Los hallazgos fueron desalentadores. La investigación de tal o fallas sistémicas que iban mucho más allá de una sola manzana podrida. Revela una capacitación inadecuada para la desescalada, en particular en las interacciones con miembros de la comunidad que no representan amenazas inmediatas. Destacó la insuficiente supervisión de los agentes con múltiples quejas, señalando que las once quejas previas de Miller no habían dado lugar ninguna intervención proactiva significativa, a una nueva capacitación que pudiera haber evitado el incidente con la DRA. Sharma. El informe señaló deficiencias críticas en la capacitación sobre sesgos implícitos, sugiriendo que los programas existentes eran superficiales y no abordaban los sesgos agregados que podían llevar a un agente a considerar sospechosa a una mujer sedasiática, que llevaba un maltrato médico. Además, encontró una clara falta de estrategias sólidas de participación comunitaria, lo que contribuía a la desconexión y la desconfianza entre la fuerza policial y las diversas poblaciones a las que servía. Los mecanismos para las quejas ciudadanas se consideraron engorrosos y, a menudo, no conseguían medidas disciplinarias suficientes. En respuesta a estos hallazgos contundentes, el Departamento de Policía de New Haven, bajo su nueva dirección, anunció un programa íntegro de reformas. Estas incluyen la implementación inmediata de protocolos mejorados de desescalada, priorizando la comunicación y la verificación sobre la confrontación. Se introdujo una capacitación obligatoria y recurrente sobre sesgo implícito, desarrollada en colaboración con organizaciones comunitarias y centrada en situaciones reales. Se estableció una junta de supervisión civil, con facultades ampliadas para revisar quejas y medidas disciplinarias, lo que garantiza una mayor transparencia y la participación ciudadana. Fundamentalmente, se desarrolló un nuevo sistema de alerta temprana para identificar a los agentes con quejas acumuladas y solicitar la intervención obligatoria, asesoramiento y reentrenamiento antes de que los incidentes se intensifiquen. Finalmente, se lanzaron una serie de programas mejorados de extensión comunitaria, destinados a reconstruir la confianza y fomentar un diálogo genuino entre agentes y residentes. Estas reformas, bien recibidas, fueron consideradas por muchos como algo muy esperado, y se consiguieron a costa del trauma de una mujer y millones de dólares de los contribuyentes. El incidente que involucró a la DRA, Anya Sharma y al oficial David Miller no fue un simple acto aislado de mala conducta. Fue un síntoma evidente de una enfermedad sistémica más profunda dentro de las fuerzas del orden. Expuso una cultura donde, para algunos, la autoridad del uniforme se convirtió en una licencia para el poder arbitrario, en lugar de una responsabilidad de proteger y servir. Puso al descubierto la inquietante realidad de que los prejuicios implícitos, cuando no se controlan y se abordan, pueden invalidar las pruebas contundentes, la cortesía profesional e incluso la decencia humana más básica. La DRA, Sharma, una profesional con amplias credentials, quedó reducida a una figura sospechosa porque no encajaba en una percepción estrecha y prejuiciosa. Su maltrato médico, símbolo de su experiencia y atención, fue descartado como posible elemento de utilería en una historia inventada. Este caso abrió la facilidad con la que se puede despojar a una persona de su identidad y dignidad cuando se permite que los prejuicios personales de un oficial dicten sus interacciones. Las consecuencias de este fallo sistémico fueron profundas y de gran alcance. La DRA, Sharma, aunque finalmente fue reivindicada y indemnizada, sufrió un trauma emocional significativo, y su sensación de seguridad en su comunidad se vio irrevocablemente alterada. El oficial Miller perdió su carrera, y su vida profesional terminó en desgracia y desertificación, como resultado directo de su constante incumplimiento de las normas éticas y la ley.
El Departamento de Policía de New Haven sufrió un duro golpe a su reputación, erosionando la confianza pública, y requiriendo costosas, y extensas reformas financiadas por los mismos contribuyentes que fueron víctimas de esos fallos. El acuerdo de $3 millones es bien representado justicia para la DRA. Sharma fue un duro recordatorio financiero del costo del poder descontrolado, y la rendición de cuentas insuficiente. Así pues, el reto persiste. ¿Qué cambia realmente ahora? Se implementan y mantendrán estas reformas, anunciadas con tanta fanfarria? Oh, como tantas promesas anteriores, se desvanecieron en el olvido administrativo una vez que la atención pública se desvía. ¿Cómo garantizamos que las lecciones aprendidas de la dura experiencia del Dr. Sharma conduzcan a un cambio duradero y fundamental, en lugar de miras just superficiales? Necesitamos políticas concretas y ejecutivos que vayan más allá de los clichés. Deberían todos los departamentos implementar la revisión obligatoria de las cámaras corporales para todas las denuncias ciudadanas, con la suspensión temporal inmediata de los agentes que acumulan cierta cantidad de denuncias hasta que se complete una revisión completa. Además, debería existir una base de datos completa y de acceso público sobre las denuncias de los agentes y las medidas disciplinarias en todos los departamentos, garantizando la transparencia y evitando que los agentes problemáticos simplemente se trasladen a otra jurisdicción. Comparta su opinión sobre estas propuestas en los comentarios a continuación. Esta historia, como tantas otras que cubrimos, no se trata solo de un oficial o un departamento. Se trata de todos nosotros. Se trata de la sociedad que esperamos construir, una donde la justicia se verdaderamente ciega, donde la autoridad se ejerce con responsabilidad y donde cada persona, independientemente de su origen o profesión, puede caminar por su vecindario sintiendo segura, respetada y libre de sospechas injustificadas. No nos detendremos hasta que la rendición de cuentas sea la norma, no la excepción. Se trata de todos nosotros, de garantizar justicia para cada Dr. Sharma y cada ciudadano que merece ser seguro, no perseguido, en su propia comunidad.